Good afternoon, everyone. Well, we are seeing an NDP budget delivered by an NDP Liberal government. Justin Trudeau is basically taking money that he's been collecting from Canadians who are suffering because of inflation, and he's using it to pay for the promises that he made to the NDP, and in turn, they're going to prop him up. Now, there were three things that Conservatives were looking for in the budget today. First of all, we were looking for controlled spending, which would in turn control inflation. Secondly, we were looking for tax breaks for Canadians. Canadians have been suffering greatly because of inflation and the high cost of everything, and they deserve a break. And so we've been asking for tax breaks for Canadians. Thirdly, we wanted to see some substantial programs or solutions to address the housing inflation crisis, specifically housing stock. What did we see and what are we seeing in this NDP Liberal budget? Well, we are seeing out-of-control spending, no plan for long-term growth or productivity. We are seeing taxes go up, which in the end, Canadians, everyday Canadians, will be paying for. And we're seeing a housing program announced, as in typical Liberal fashion, that will actually result in not one house built or one house purchased this year. It is an irresponsible budget. It is a typical classic NDP spend and tax budget. Another thing to observe is with every budget that these Liberals deliver, they spend more, which results in the cost of everything going up. So I'm very concerned that with their increased spending, everything will continue to go up. It's not a good budget. It's an irresponsible budget. Conservatives will not be supporting it, and we will be doing all we can to work for Canadians to see taxes decreased and Canadians supported through a very difficult time of increased inflation. Did you like the more money for defence? Well, we like the announcement of more money for defence. We have to see if it will actually happen. We already have a government that has announced about $10 billion in defence spending that they actually haven't spent. So, yes, we actually passed a motion yesterday that asked for an increase in defence spending. So we're glad to see it in the budget, but we're going to be looking for where they're going to be spending it and that they'll actually get that money out. Had that been the 2.2% that you were asking for, that would have been around $25 billion. Wouldn't that have been out of control spending? Well, that's a lot of money, but we'd rather see a shift in defence spending than them clawing back. So, this is the problem. When times are good, this government spends and spends some more, and then when things happen, like whether it's a pandemic or the invasion in Ukraine, they don't have the money to do what they need to do. So, listen, we're happy to see that announcement, but overall the budget is not a responsible budget. Your reaction to bill up to $1 billion in special funds for Ukraine to the IMF, $500 million. Sorry, I'm having a hard time hearing you. Yes, the Ukraine $1 billion spending? in a special fund through the IMF for Ukraine and up to $500 million in more military aid to Ukraine. We are very supportive of any support that we can give to the Ukraine. I think, though, the challenge is, you hear some of the horrific stories. You see that what's happening in Ukraine, and they're actually asking for some specific weapons and things that the Canadian government could give them. The government's not doing that. So as much as we support anything that we can do to help people in Ukraine, there's more things the government can do, and so we're going to be pushing them to do those things. Asking for the no-fly zone over United States. What we asked for was not, we didn't say no-fly zone. We recognize that that terminology has certain implications. What we are asking for, and we believe, is that the humanitarian corridors should be protected, whether that is Ukraine themselves protecting those corridors, and there are things that we can do in Canada and other allied nations to help Ukraine, or whether it is protecting their airspace. But we've been very specific in what we've asked for that, and we think it's responsible for countries, including Canada, to be talking about that. Qu'est-ce que vous auriez coupé exactement? I will ask Gérard to come and answer any questions en français. Thank you so much, Candice. Alors, si vous me permettez, je vais faire quelques déclarations concernant ce budget-là. C'est le premier budget NPD de l'histoire du Canada, mais c'est un budget qui porte aussi la signature de Justin Trudeau parce que c'est un budget qui n'est pas responsable. C'est un budget qui ne fait rien pour
permettre aux Canadiens d'avoir plus d'argent dans leur poche concernant l'inflation. Un budget qui ne fait rien sur l'inflation, un budget qui ne fait rien non plus sur le contrôle des dépenses, et on sait que ce gouvernement dépense énormément, encore plus avec l'alliance avec le NPD, et un budget aussi qui ne permet pas aux Canadiens d'avoir accès immédiatement à la propriété, alors qu'on sait que c'est une crise majeure qui frappe le pays. Ces trois éléments-là, ce sont des éléments qui nous tenaient à cœur. En fait, qui nous tenaient à cœur, qui tiennent à cœur les Canadiens, parce que tous les jours, les Canadiens sont confrontés à l'inflation. Et on l'a vu, les revenus du gouvernement ont augmenté substantiellement en raison justement de l'inflation et des taxes qui ont été versées en raison de l'inflation. Donc, cet argent a été pris dans les poches des contribuables. Il eût été préférable de faire un arrêt concernant certaines taxes, comme on l'a demandé d'ailleurs la semaine dernière, de ne pas augmenter la taxe libérale sur le carbone. Le gouvernement ne l'a pas fait. Et dans son budget, il n'y a rien pour juguler l'inflation. Même chose également sur le contrôle des dépenses, strictement rien, alors qu'on sait très bien que ce gouvernement qui dit, dans son discours, qu'il a une approche très responsable, ne l'a pas du tout, et ça, c'est malheureux. Et concernant la situation qui touche des milliers de familles canadiennes pour avoir accès à la propriété, ce que prépare le gouvernement, c'est un plan à long terme, alors que la situation et la crise est immédiate aujourd'hui. Sur la dépense, est-ce que vous approuvez l'augmentation des dépenses? Alors, c'est un pas dans la bonne direction. Par contre, ce qui nous préoccupe concernant l'augmentation des dépenses concernant la défense, c'est qu'il n'y a strictement rien pour le contrôle de ces dépenses-là, pour le fait que ces dépenses-là doivent être faites. Souvenons-nous qu'il y a quelques semaines à peine, le directeur parlementaire du budget avait été extrêmement cinglant sur le fait que le gouvernement prévoyait des dépenses en défense, mais ne faisait rien du tout. Alors, ce qu'on voit actuellement, oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais il manque l'autre pas, c'est-à-dire une vérification sérieuse des dépenses en défense. Ask you about the deficit track. It looks like that they are going in a direction that it'll get to about $8.4 billion by the fiscal year 26-27. You keep asking for responsible budgets. Is this not responsible to you with a deficit of about $8.4 billion in that many years? The numbers are so huge. It's like we're like the frog that's being slowly boiled. We don't even, we've become so accustomed to these huge numbers, we don't realize how bad they are. This government has doubled the deficit. They've increased permanent government. They've increased government by 50% since taking office. 25% of that is over the last 2 years, which we know there was a pandemic, but they've actually made that permanent. So we don't have a lot of confidence in not only their promises, but their projections. And right now, you look at the numbers, $39 billion they collected because of inflation. They have collected $39 billion of extra revenue because Canadians are paying more for everything, and on the backs of oil and gas, which they're trying to phase out. They, in turn, instead of giving tax breaks, are spending virtually all of it to fulfill NDP promises that they basically had an agreement with the NDP to check off a number of boxes. So they don't have a great track record of being responsible, being fiscally responsible, and no, we don't have much faith in what they're doing or their projections. But this is the first time that we're getting anywhere close to the whole $10 billion deficit. This is the first time that we're seeing a horizon. Listen, I think the Liberals have very much lost their way. The Liberals that we knew even 10 years ago ceased to exist. These Liberals have gone so far to the left, they become like the NDP. I see the Minister of Finance is wearing a blue dress. Maybe she's trying to signal that they're trying to be responsible and a little more to the center. But if anything, I think the fact that all of the money that they've collected on the backs of Canadians suffering through inflation, they are spending on programs, shows that they have not changed. And they are moving further and further to the extreme and less away from the moderate Liberals that we knew even 10 years ago. Donc, je vais une question en français pour M. All right, one more question. D'accord, donc M. Bergen, là, on voit que le déficit, il diminue considérablement. C'est sûr que les chiffres étaient immenses, 350 milliards de dollars que ça a coûté cette pandémie. Là, on nous parle de juste 11 milliards. Ça a d'allure. Bien, écoutez,
Écoutez, ce qui s'est passé, c'est évidemment, il y a eu la pandémie, si on comprend ça. C'est un moment qui est vraiment marqué dans l'histoire. Mais de façon générale et de façon très concrète, ce que l'on voit de ce gouvernement-là, c'est qu'il a toujours fait des déficits qui étaient plus élevés que ce qu'ils avaient annoncé. Alors, ils ont bien beau pouvoir dire que oui, on prévoit que dans telle date, on va faire un déficit qui va être de ce chiffre-là. Ils n'ont jamais réussi à atteindre ces chiffres. C'est exactement le contraire. On s'en rappelle qu'en 2015, ils s'étaient fait élire en disant 3 petits déficits et puis s'en vont pour la 4e année, puis ils n'ont jamais fait ça. Ça, c'est la signature du gouvernement libéral. La signature du gouvernement libéral également, c'est que sous M. Trudeau, la dette a doublé. On est passé de 600 millions à 1,2 trillion de dollars. Vous avez également le fait que les dépenses ont augmenté de 50 depuis 2015, dont 25 si on prend le chiffre d'avant la pandémie. Ça, c'est la signature de M. Trudeau. C'est la signature de M. Trudeau qui fait que il va falloir que ça, c'est bien marqué dans le budget, il va falloir réemprunter 435 milliards de dollars. Ça veut dire aussi que les frais de la dette, au moment où on se parle, sont de 27 millions et ils vont augmenter de 50 à 43 millions dans 2 ans. Ça, c'est la signature du gouvernement Trudeau. Ils ont beau prédire que le budget va être moins, le déficit va être un petit peu moins dans 4 ans, ils n'ont jamais atteint leur cible. Jamais. Alors, pour moi, ça, c'est un chiffre qui n'existe pas dans ma tête. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est encore en déficit. Et s'il y a eu justement une baisse du déficit, c'est parce que les revenus ont été augmentés. Et comment ces revenus ont été augmentés? En raison de l'inflation et des taxes que le gouvernement a maintenues à haut niveau et les a même augmentées. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a ça. On est allé prendre l'argent dans les poches du monde, puis on le prend en main. Oublions jamais une chose. L'argent du gouvernement, ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent des contribuables canadiens. Thank you. Well, more to say. Thank you. Merci.